Hi dear students, in today class we are going to learn how to use the word enough in English, important one for grammar part in competitive examination and also for 10th class board exam in English part, how to use the word enough. So meaning of enough is sufficient in a Telugu చాలినంత, up to required extent అనే అర్థం వస్తుంది. సో ఎనఫ్ అనేటువంటి పదాన్ని can be used as అడ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేయొచ్చు, అలాగే అడ్వర్బ్గా యూజ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ అడ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేయడం ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే నౌన్ ముందర వస్తే అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. when the word enough comes before noun, it acts as adjective. నౌన్ ముందర వస్తే ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్. సో నౌ వీఆర్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్. దే డు నాట్ హ్యావ్ enough water. Water is the noun, that is material noun, then it can act as adjective. సో నౌన్ ముందర వస్తే బిఫోర్ నౌన్ అప్పుడు ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఎనఫ్ అనేది అడ్జెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. she has enough money. మనీ ఈజ్ ద నౌన్ అండ్ ఎనఫ్ అనేది మనకు మనీ అనే నౌన్ ముందర వచ్చింది కాబట్టి ఎనఫ్ అనేది కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్. సో దెర్ ఈజ్ ఎనఫ్ స్పేస్ ఈజ్ ద నౌన్, ఎనఫ్ ఈజ్ ద అడ్జెక్టివ్. సో వెన్ ద word enough comes before now, it can act as adjective. Now enough can also be used as word enough అనేటువంటిది can also be used as అడ్వర్బ్గా పనిచేస్తుంది. ఇంతకుముందు అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పాము, ఇప్పుడు అడ్వర్బ్గా పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అడ్వర్బ్గా అంటే అడ్వర్బ్ ముందర కానీ అలాగే అడ్వర్బ్ తర్వాత కానీ వర్బ్ తర్వాత కానీ వస్తే ఇది అడ్వర్బ్గా పనిచేస్తుంది. ఎలా అనేది చూద్దాం. when enough comes ఆఫ్టర్ అడ్జెక్టివ్, ఒక అడ్జెక్టివ్ తర్వాత కానీ లేదా అడ్వర్బ్ తర్వాత కానీ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద వర్బ్, then it can act as adverb. Enough can act as adverb. So when it comes after an adjective
after an adjective or after an adverb or after the verb, it can act as adverb. So enough can act as adverb when it comes after adjective, after adverb or after verb. Example we are taking, it is big enough. It is big enough. Big is adjective, and then adjective tarvata vachinadi rasam. When enough comes after adjective, enough it can act as adverb. So now enough is acting as adverb. Now we are taking one more example. He is good enough. సో గుడ్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది అంటే అడ్వర్బ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ తర్వాత వచ్చేటువంటివి కూడా మనకు అడ్వర్బ్ తర్వాత ఎనఫ్ వస్తే దట్ ఆల్సో బికమ్స్ అడ్వర్బ్. They do not go early enough. So now enough అనేటువంటి పదము early అనే అడ్వర్బ్, ఇట్ ఈస్ అడ్వర్బ్. అడ్వర్బ్ తర్వాత ఎనఫ్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ అడ్వర్బ్. నెక్స్ట్ I am taught enough. సో ఐ ఆమ్ టాట్ ఎనఫ్. టాట్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది, వర్బ్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్. అండ్ అప్పుడు ఇదేం పనిచేస్తుంది అంటే అడ్వర్బ్గా పనిచేస్తుంది. సో నౌ ఎనఫ్, ద వర్డ్ ఎనఫ్ కెన్ యూజ్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్, కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ యాజ్ adverb. When enough comes before a noun, it will be adjective. When the word enough comes after adjective, after adverb or after the verb, it will be adverb. So that's all.